na vitu kama hivyo, na ndio maana leo na sasa hivi tutamsikiza Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo akituambia sasa, akiingia ndani zaidi kutuambia fursa ambazo zipo kwenye kilimo. Ninayo heshima sasa kukaribisha Mheshimiwa Waziri, na anapokuja kuzungumza nasi naomba tumpigie makofi mengi sana. Anakuja kutangaza neema za uwekezaji kwenye kilimo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wetu Hussein Bashe. Karibu. Habari ya asubuhi ndugu zangu. Cha kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa short notice na kujitokeza na kuja. La pili, naomba nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru Waziri wa Fedha na Waziri wa Uwekezaji na Naibu Governor na representation ya TRA kuwepo katika ukumbi huu, kwa sababu tunaamini kwamba unaweza ukawa una land, una mvua mwaka mzima, una everything, lakini if the investment policies, the fiscal measures, the monetary measures haziko conducive, tutaendelea kubaki na kilimo chetu kile cha kujikimu. Na kama tunataka turn around the agricultural sector, ni muhimu sisi wazalishaji na waweka mitaji tukawa tunaonana vizuri na watunga sera za kikodi, kifedha na wanaotengeneza sera za uwekezaji, ili sote tuweze kualign na kuweza tuondoke kwenye ile historia ya kuzungumzia Tanzania is potential. Yeah, so to turn the potentials into reality inahitaji kuwa pamoja. Lakini la pili, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru Benki ya Azania kwa kushiriki, kwa kukubali kuwa sehemu ya kufacilitate hii event. Nawashukuru sana. Nawashukuruni sana for that. Sasa mimi nitakachokifanya, nitatoa tu why we think na kwa nini tunaamua kuongea na locals. Na message yetu ni tunatumia neno our own, kwa sababu Mheshimiwa Rais kafanya a lot of effort kuipromote sekta hii ya kilimo, na our investment directions kuzote and promotion for a very long time tumekuwa tukitazama zaidi kuzungumzia FDI kuja ndani, which is very good. Lakini FDI zikija ndani, hizi FDI zikiingia ndani ya nchi yetu, at the end of the day the product of these FDIs zinabaki ama zinaondoka. What are we getting out of this? Kwa sababu you can promote investment, foreign companies can come and put their money here, but where is the involvement ya locals? Sasa mimi kama waziri wa kilimo, kwa kipindi kifupi ambacho nimekuwa wizarani, nimejifunza jambo moja, kwamba you get a lot ya kuwa mlango unagongwa na foreign entities ambazo zinaomba kutake advantage ya opportunities zilizopo. Very few locals. Nataka nimtolee mfano mtu hapa. Yuko hapa. Ukiwaacha kina Sefu wa Superdol na nani, hao wamekuwemo for a very long time kwenye game. Nataka nimtolee Moi yule pale. His business, main business ni petroleum. Kaenda kwenye kuku. Alivopata crisis ya chakula mwaka juzi, akaja kunifata. Akaniambia, why are you allowing export ya maize? Tuko bungeni, ni mbunge mwenzangu. Don't allow, seni we are killing the chicken sector na nini na hii ni chakula. Nikaambia Moi, kwa nini usilime? Lima ili uzalishe kwa ajili ya nini?
ya kuku wako. Kwa nikasema maybe there is a lack of communication na gap kati ya locals to understand the opportunities, na labda tuanze discussion, because we believe kwamba for growth and sustainable growth our local people has to own the game. Now that is the direction we think we should take. Nikasema kwamba we take this opportunity. Sasa an overview of agricultural sector, na mtaona kwenye presentation ninayofanya siizungumzii Tanzania when it comes to an overview, kwa sababu we produce locally and then we must trade globally. Hii ndio itatufanya tuwe sustainable. Sasa ukiangalia African population inakuwa projected kufika watu bilioni 2 by 2050. The continent spends over 80 billion in food imports. Na import bill is estimated to reach 110 by 2030. Na kwenye hii import bill sisi sio special case, we are also importing. Tanzania, what are we importing? We are importing mainly food items ambazo ni wheat. Now 90% ya mahitaji yetu ya wheat ndani ya nchi tuna import. Tuna import edible oil kwenye mazao ya chakula. Thank God to the sugar producers. Sijui wako wangapi umndani. Target yetu ilikuwa ni tuwe self-sufficient 2025. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kama sio hizi mvua za El Nino, mwaka huu tulikuwa tuwe na zero sugar gap kwenye nchi yetu. Na sekta hii ya sugar, tunaye kampuni ya TPC, ni ownership ya foreign investment na local kwa maana ya serikali. Tunaye Mtibwa ambaye ni local na serikali. Tunaye Kilombero. Tunaye Mtibwa ambaye ni local. Tunaye Kagera Sugar ambaye ni local. Tunaye Bahresa ambaye ni local. Who else nimemsahau? Tunaye Manyara Sugar ambaye ni local. Kwa hiyo the sugar industry tunaenda kumit our objective. Tunge hit target mwaka huu. Kwa sababu ya mvua za El Nino, they stop production sasa hivi kwa over 40-50 days. Hawazalishi. Kwa hiyo hiyo imetusababishia gap. Lakini naamini kwamba in the next 3 years with the expansions zinazoendelea, sisi tutakuwa ni exporter wa sugar, na very soon tutaanza kucontrol importation ya industrial sugar katika nchi yetu. Sasa what is the projection ya agribusiness in Africa? Market is expected to be 1 trillion by 2030. The strategical location of Tanzania provides a gateway to East Africa, Central and Southern Africa market with over 300 million people. Kwa hiyo, rudisha bwana. Tuna an estimated 13 million people wanna face a threat of severe hunger in the Horn of Africa, a result of climate change and political instability. Whatever the situation it is, whether there is a war, there is nothing, there is everything, lakini bado kuna mahitaji ya chakula. Na our trade route to the Horn of Africa imekuwa siku zote kupitia Kenya. Kama mtakumbuka mwaka huu ndani ya bunge, tulivyosema kwamba we must formalize a trade ya biashara ya mazao ya chakula. Pale ambapo foreigners are coming kutoka kwenye nchi zinazotuzunguka, wanaenda Songea kijijini, wao ndio wanasimamia kuanzia kusafirisha. Why not trading ourselves? Kwa hiyo ilileta kidogo political havoc na majadiliano na nini, lakini we believed as a government kwamba the right way is to formalize the informality iliyoko kwenye sekta ya kilimo. Na mara nyingi si wa Tanzania tumekuwa tukitumia kauli moja, sisi wanyonge. Lakini ukimuuliza huyo mnyonge uliyezuia truck zake zisivuke boda ya Namanga kwa sababu tu hana tin, hana business license, amebeba labda ana maroli 30 ya tani 30 ambayo ni tani ngapi hizo? 900. How can you define yourself as mnyonge? Kwa hiyo formalization. Na major food imports nilivyosema ni wheat, edible oil, sugar, meat products and dairy products, fruits and vegetables. Sasa the agricultural sector ya Tanzania ina contribute 26% kwenye GDP. Industrial raw material ni 65%.
ina provide 62% ya total employment ya labor force ambao wanaajiriwa moja kwa moja kwenye sekta ya kilimo. Ina contribute 30% ya forex na ina contribute 124% ya food security. Sisi kama nchi tumejiwekea lengo by 2025 tuwe tumeattain 140% ya food security. Maana yake tuwe tuna surplus ya 40% ya chakula tulichonacho katika nchi. Na kwa nini tuwe tuna surplus? Tuwe tuna surplus because that 40% will be traded not locally with the neighboring market. Sasa hii ni toka mwaka 1966 mpaka mwaka 2022 the agricultural sector contribution to the GDP mmeiona. Sasa wakati agricultural sector ina contribute a lot na inaendelea kushuka, wachumi wanatuambia the best approach ni pale ambapo sekta ya kilimo inaposhuka kwenye contribution ya GDP, other sectors are taking over. Maana yake ni kwamba bigger population inaondoka kwenye mashamba, inaenda kwenye secondary level, inaenda kwenye maeneo ya trade, inaenda kwenye maeneo ya service na vitu vya namna hiyo. Na tunapopunguza idadi ya watu kwenye kilimo, mtaona mbele picha ya kilimo chetu, over 72% ni smallholder farmers wenye wastani wa ekari 2.5. Yani asilimia kubwa ya wakulima wetu, ukubwa wa ardhi wanayolima ni wastani wa 2 na ni ekari 2.5. Asilimia 28 ndio hawa tunawazungumzia 50 acres, 100 acres and above. Maana yake nini? Tafsiri yake ni moja tu, kwamba ili tuweze kugrow ni lazima tuwasaidie hawa small wenye eka 2.5 to improve productivity, waweze kugrow, waweze kupungua na waweze kuongeza eneo lao la ardhi, twende angalau kwenye wastani, twende kwenye area ambayo wakulima wetu, hata tuwe na wakulima over 50% wasiwe dominated na eka 2.5. Na ndio mwelekeo wa serikali. We want to go for commercial farming. Sasa ili twende kwenye commercial farming tunahitaji mtaji, tunahitaji uwekezaji. Sasa hii ni trajectory ya sekta ya kilimo toka mwaka 1970. Ukitazama grafu yetu imekuwa zigzag. Katika kila level kulikuwa kuna different policies zilizosababisha hii behavior. Different policies. Na hiyo grafu unayoiona inakwenda imenyooka. Kama tunge maintain growth pace ya 1970, kukawa hakuna changes ambazo zimepelekea instability. Maana yake leo growth rate ya sekta ya kilimo by 2030, by 2025, 22, 23 sasa hivi tungetakiwa tuwe 7.1% growth rate. Lakini hapa kumekuwa na different behavior kwa sababu ya mambo mbalimbali. Policy changes, tulienda kule wakati ule serikali tukawa kwenye uchumi hodhi, tukafanya nini, hatukuruhusu private capital kutake over, kuweza watu kumiliki ardhi, kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo vilituondolea pace ya growth. Maana yake tunge maintain that direction. Lakini kulikuwa kuna sababu ambazo whether ni political or economic reasons za wakati huo ambazo zilitufanya tuwe namna hiyo. Lakini ukiangalia hii behavior, tumegrow, tulianguka mpaka 3.4 mwaka 2000, tukafika 4.3, tukafika 4.2, tukaenda 5.4 by 2015, tukarudi kwenye 4.9 by average. Kwa hiyo huko mbele tutaangalia what do we need kuwa na steady growth ambayo ni sustainable kwa muda mrefu. Sasa tumechange vision ya Ministry of Agriculture. Tunasema kwamba our vision now is feed ourselves and feed
commercially. Kwa sababu if you want to be competitive, you must make decision commercially. Kwa sababu agriculture is typical business. Sio kitu kingine. Yule mwenye eka 2.5, eka 3, lile shamba ndio duka lake, ndio kiwanda chake, ndio grocery. Kwa sisi serikali we must facilitate. Na mara nyingi sisi mkitusikia mimi, Kitila, Mwigulu, tuna neno linaitwa madalali kwenye kilimo na nini. There is no way kwenye agricultural sector utaondoa intermediaries. Tunachotakiwa sisi is to formalize the informers walioko kwenye value chain ya kilimo ili waweze kutrade. Sasa tumesema we change, lakini our mission is building a sustainable and competitive agricultural sector to grow an inclusive economy. Kwa kuwa tunataka kwenda kwenye commercial farming, hatuwezi kuendelea kama hatutokuwa inclusive, kuwa include on our plans the smallholder farmers, improve the livelihood of farmers and secure a wealthy nation to attain green growth. Sasa hivi dunia inazungumzia masuala ya environment, inazungumzia green growth, inazungumzia sisi tulinde mazingira, tufanye nini. But if our growth ya economy haitokuwa inclusive, tukawa na watu maskini wengi kule Nzega, ambaye akiamka asubuhi analima December, January, anafanya shughuli za kilimo November, December, January, February, anavuna very low yield, anakuwa busy miezi 4. Baada ya hapo anakaa miezi 8 idle. Anakaa miezi 8 idle. Source of revenue ya kwake itakuwa miti iliyoko kijijini, atakata mikaa, atauza mkaa. All the efforts tunakutana kwenye conference na majadiliano ya kutunza mazingira can never work if we will not deal with the key problem, an inclusive growth na kuondokana na umaskini. Hivi vitu vingine vyote zitakuwa ni movie, tunakutana kwenye conference na matai na nini, tunaondoka. Kwa hiyo sisi tumesema kwamba green growth has to be inclusive. Na mbele mtaona what the government is doing. Sasa, our key objective is to increase productivity and production. Tunao sasa hivi wenye eka 2.5. Anapata gunia 5 kwenye ekari, mahali ambapo angepata gunia 25, gunia 30. Kwa hiyo our objective is to increase productivity and production. Lakini increase decent jobs and enhance youth and women participation in agricultural sector. Na tumetumia neno women participation because from our own studies, mwaka jana tulivyo launch issue ya usajili wa wakulima na kulaunch sekta yetu kuanza kutoa ruzuku ya mbolea, tulichojifunza kwenye data collection, wanaoshughulika na mashamba ni wanawake, wanaofanya maamuzi ya matokeo ya shughuli za shambani sio wanawake. Yani wanaoshughulika the entire time, majority kwenye rural area ni kina mama. Lakini tunataka increase decent jobs kwa youth kwenye agro sector. Why watu wanakimbilia bodaboda? Kwa sababu leo ukimchukua kijana umwambie kwamba mazao ya biashara ni korosho, lazima uwekeze kwenye korosho ili utoke kwenye umaskini. Anapiga hesabu, ninaanza kupalilia shamba leo, ninaanza kuvuna baada ya miaka 3. Kweli nitavumilia miaka 3 nasubiri kupata hela? Au nikapige bodaboda jioni nachukua shilingi? The bigger business is food. That's the direction. Ambapo atalima punga leo, baada ya siku 90, siku 120, amevuna, anauza.
agricultural crops ambazo kwa muda mrefu ndio zimekuwa direction yetu are no longer attractive to youth. Hata ukienda Instagram utamkuta kijana ameposti picha ya pilipili, nyanya, horticulture na nini. Huwezi kumkuta ameposti pale yuko shamba la tumbaku. You know why? Because of one thing. Tumbaku anaanza kuandaa shamba mwezi wa 8. Wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa 1, wa 2, wa 3, wa 4, wa 5. Anavuna. Miezi 10 ndio amevuna. Anaenda sokoni kati ya mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 9. Ndio anapata revenue. Kwa ukienda kule kwenye tumbaku waoni youth because there is no quick income. We are pushing to create more decent jobs kwa kuwekeza zaidi kwenye youth, coming up with the block farms utaona huko mbele, coming up with the different technologies, kwa sababu hakuna kijana amemaliza university anataka alime kwa teknolojia ya mzee wake. To improve resilience for food and nutrition, strengthen access to market and agricultural financing, and this has been a very big problem kwenye agricultural sector, na watu wapenda wako hapa, ni wapeni mfano na BOT wako. Thanks to Rais Samia Suluhu Hassan, alipoamua kupush the central bank and commercial bank to reduce the interest rate to 9% kwenye production. Kwa sababu financing ya agriculture for a very long time ilikuwa kwenye secondary level. Msimu wa kununua choroko umefika, benki zinatoa hela ya kununua choroko. Lakini msimu wa kulima benki hazipo. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. But the financing policies without uwepo wa political will ya rais aliyoko madarakani, it was a big problem. Leo sasa hivi tunashangilia kwamba the total portfolio ya agro sector kwenye lending ni 9% ya total lending ya trilioni 20 na kitu. Haijafika bado 10%. Na hii sector ndio imeajiri 60% na kitu ya watu direct shambani na chana na indirect, contribute food security na vitu vya namna hiyo. Sasa effort iliyofanywa na rais, tumeshusha interest, watu wameanza kukopa, kumekuwa na different blended systems za kutoa financing kwa smallholder farmers ambazo hazihitaji guarantee ya majumba na vitu vya namna hiyo, ambayo ni input support. Mimi nawashukuru banks, thank you Azania na wengine wote for these 2-3 years. Mfano mwaka huu without collateral, bila nyuma, the input support ya tobacco sector is over $120 million, ambayo wakulima wadogo wamepata kutoka kwenye mabenki bila kuweka collateral ya nini, ya chochote. Lakini the collateral iliyotumika ni product tumeitengeneza ambayo ni tripartite. Off-taker yupo, mzalishaji yupo, service provider yupo. Hamna cash inayotembea, ni karatasi. Mzalishaji anasema mahitaji yangu ni haya, anapatikana mtoa huduma, anapewa mkataba, anaenda benki, benki inamwambia who is your producer wa input, kampuni fulani yuko nje, yule anapewa LC, tunampa LC ya 270 days. There is no money at that transaction. Back to back LC system. Then msimu umefika, mnunuzi amenunua, anakata hela za input, zinawekwa kwenye escrow account, benki inalipwa hela, supplier analipwa hela yake, benki inalipwa, LC zinakuwa matured, tumemalizana, tunafunga hesabu. Kama kuna deficit because of any reason, tunajadiliana for the next financial year. So this imepunguza kidogo problem tulionayo kwenye financing especially, na hii imefanikiwa because of cooperative society. Na ndio maana tunasema kwamba tuna strengthen cooperative society katika nchi yetu, so that to include the entire smallholder
Sasa agricultural constraints in Tanzania, mnaona hiyo listi. All those are the constraints. Lakini tunasema access to finance, major constraint in productivity, access to agricultural inputs. Lakini kuna mambo ya land ownership, soil fertility, pests and diseases, low price of agricultural produce, access to land, cost of input, irrigation equipment, transport costs. Hizo za conflict. The government developed different strategy to unlock these issues. Increase the national budget for the agricultural sector from 125 million USD 2021-2022 to 430. Yani sasa hivi bajeti ya Wizara ya Kilimo inakimbilia 1 trillion shilling. Na waziri wa fedha kaniahidi mwaka kesho tutakuwa 1.5. Na waziri wa mipango yuko hapo. It's true because ili tuweze kufikia lengo aliloweka Mheshimiwa Rais taonyesha huko mbele. The investment required for the agricultural sector by public funding is an average of 1.5 trillion for the next 8 years. Ili tuweze kuattain growth rate ya 10%. Kwa hiyo tume increase budget yetu, huu ni mwaka wa pili mfululizo. Tunaongeza budget. Lakini enhance research and development of seed and seed multiplication katika maeneo ambayo tunawekeza sana, na thanks for the private sector. Na nataka tu ni acknowledge involvement ya private sector kwenye uzalishaji wa mbegu. Nawashukuru sana. Na ni mwelekeo wa Wizara ya Kilimo kuwa na seed zetu, kuwa na seedco zetu ambazo ni local. Kwa sababu hatuna sababu ya serikali kujisifia tumeshikilia ardhi za kuzalisha mbegu halafu hatuwezi kuzi-optimize 100%. Na washukuru sana loko ambao tulipowakaribisha wamekuja wameanza kuzalisha. Mwenyekiti wa seed producers kama yuko yule pale mwenyekiti wao wa seed producers wa Tanzania. Thank you. For the first time our production ya seed mwaka huu tumekwenda almost 50% ya annual demand. Kwa mara ya kwanza tumefika 50% ya mahitaji yetu ya ndani. Mahitaji yetu ya ndani ni 120,000 metric tons. Tumefika leo tani 60,000. Na tunapozungumzia mbegu gani? Tunazungumzia mbegu za mazao 13. In our priority kwenye food basket is not everything. Nchi inazalisha mazao 80 karibu 90. But we have the 13 crop ambazo ni priority. Ambazo zina sifa gani? Zina contribute kwenye food security, zina contribute kwenye ajira, zina contribute kwenye export, na zina contribute kwenye industrial processing. Haya ndio mazao tunayowapa priority, sio kila kitu. Sasa increase irrigated area from 822 to 8.5 million hectares by 2030. Mwaka 2021 eneo letu la umwagiliaji lilikuwa ekari 720,000. Kati hekta 720,000. Kati ya hekta milioni 29. Sijui tumeelewana jamani. Eneo linalofaa kwa umwagiliaji kwenye nchi ni 29 million hectares. Bajeti ya mwaka wa kwanza tukaongeza hekta 95. Na bajeti ya mwaka huu tunaongeza hekta 95. Ndio maana na nimesema kwamba waziri wa mipango na waziri wa fedha lazima tufike angalau public investment ya 1.5 trillion for the next 7-8 years ili tuweze kuattain lengo la kufika hekta milioni 8.5 by 2030. Lakini eneo nyingine ni establishment of block farm system for youth and women investment. Na naomba nieleweke kwenye block farm system sasa hivi serikali tumeamua kwamba
tuna establish block farms. Mfano sasa hivi tuna block farm Dodoma 2, moja iko inaitwa Mebe, nyingine Dogoye. Tuna develop new block farm Singida, wilaya ya Ikungi. Tuna develop another block farm wilaya ya mkoa wa Njombe ya karibu ekari 1087. Tuna develop another block farm Chunya, ekari 1057. Why? Because we believe to bring in youth and women into agro ambao they are not currently practicing agriculture. Lazima tuwe tuna nuclear farm, and this is where we want investors to come. Serikali inachukua land, tunapima ardhi, tunajua crops zinaweza kuzalishwa, tunapeleka basic infrastructure. Moja ya basic infrastructure ni maji, kwa sababu kilimo kinahitaji maji, sio kwamba kinahitaji mvua. Tukiweza kukolekti maji ya mafuriko, hiyo mafuriko yakitokea Dar es Salaam, na nasema Mwenyezi Mungu basi ndio hivyo. Yaani haya maji ya Dar ya Msimbazi au wanamtania Kitila, naambia umefika wakati Dar es Salaam nianze kuangalia mbegu za mpunga au napanda. Kwa sababu inawezekana mmevamia hata za kilimo. Lakini we get a lot of water for a very short period of time, alafu yale maji yanapotea. So serikali tunapodevelop this block farm system for youth and women and for investment purpose, tunakutaka wewe mwekezaji njoo, tutakwambia we give you 5,000 acres labda hapa kwenye block ya 20,000 acres. Alafu condition yetu ya kwanza, utakuwa off-taker wa outgrowers wanaokuzunguka ambao tutawagawia eka 10, eka 20, eka 5 kutokana na nature ya crop. Sasa land tukikupa hatukwambii tulipe. Hapana. Tutasign performance agreement. Alafu tutakupa time frame ya wewe kudevelop. Ile ya kwako. Ya hawa outgrowers is the role of the government to develop. Na sisi tunakufacilitate data. Apart from that, tunakufacilitate the basic infrastructure. Zingine utafanya mwenyewe. Nashukuru sasa hivi kutangaza applications zilizokuja ni nyingi kuliko uwezo tulionao, which is a very good thing. Tumeamua ku enhance extension services kwa kuwapatia pikipiki, tablets, tunapeleka soil kits kwa extension officers to provide the soil service and help the soil kwa wakulima wadogo. Kwa sababu wakulima wadogo wanapolima hawajui analima mahindi, inawezekana kwenye eneo ambalo halifai kulima mahindi. Thanks to the government and thanks to the president who take this route ambayo tunaona. Lakini tuna establish kitu kinaitwa Agricultural Development Fund, Facilitate Development Activities and Stabilization Fund. What we believe, there is no way we can protect the current smallholder farmers if we will not have this fund. Namshukuru Waziri wa Fedha na Waziri wa Mipango. It was a huge discussion in the government, lakini finally tukaelewana na mwaka huu tumepitisha sheria ya kuanzisha ADF. So where are we going to get the ADF? ADF itapatikana kutokana na budget ya serikali. Lakini tozo ambazo serikali imekuwa ikikusanya kutoka kwenye mazao, zile tozo zitaingia kwenye huo mfuko. Zikiingia kwenye huo mfuko zitarudi kusupport sekta ya kilimo. Tumeanza kwenye korosho, export levy, badala ya kwenda kwenye mfuko wa Mwigulu 100%, mwaka huu ameruhusu 50% inarudi kwenye korosho input. Tutaendelea kujadili naye ili 100% irudi kwenye korosho. Kwa sababu is their money. Reduce the interest rates to 9%. Na mimi nishukuru sana. The first bank to go to this route was KILIMO. Then commercial banks came. Na nadhani as a country we must start a discussion here. What is the role of KILIMO? Is it a development bank or is it a commercial bank? The
central bank has to make this decision. Lazima. Kwa sababu TADB a development bank. Then we, as a country, we need a strong policy ya kuifanya TADB to become a development bank. Nashukuru majadiliano yameanza. Na juzi nimemwona waziri wa investment katuunganisha TADB na mfuko wa wakulima wadogo. Kwa hiyo naendelea kuconvince asituunganishe mfuko wa wakulima wadogo kwa sababu TADB ni development bank, sisi ni input trust fund. We are not making profit. Another area ni development of storage infrastructure for post-harvest management. Hii ni juhudi imeanza serikali, lakini hii area hatuwezi kufanikiwa peke yetu. Leo hii by 2021 our post-harvest loss was almost 30%. Thanks to God now we are almost 15% for different interventions. Na lazima tupige at least 5% ya post-harvest loss. Lakini ni sector kama horticulture bado inakabiliwa na huge losses kwenye harvest. Chief, go back where I was. Private sector imetusaidia sana. Taasisi kama TAA, especially kwenye horticulture, they have done good job kwenye reduce the post-harvest losses in agricultural crops. Na kwenye moja ya crop sector ambayo inakuwa very fast ni horticulture subsector, ambayo inakuwa katika sekta ya kilimo, ndio inayokuwa kwa wastani wa 7% sasa hivi. Wakati other subsector zinakuwa kwa wastani wa 3-4%. Horticulture is growing very fast and driven by parachichi. Lakini all our parachichi are going through Kenya because of lack of cold chain facility. Serikali sasa inaanza kujenga cold chain facility, na tunapozijenga tutawakabidhi sekta binafsi kuendesha. Sio sisi, because ikiharibika kitu mpaka niandike dokezo alafu niende kwa katibu mkuu mchakato Mwigulu aangalie kama kuna kifungu cha kununua bolti iliyoharibika mwanzo. Haiwezekani. Kwa hiyo tumeanza kujenga, tutatangaza, tutawapa sekta binafsi kuendesha. Sasa, what do we want to attain? We want to attain reduction of the import ya sugar by, sasa hivi tuna import data za mwaka jana ilikuwa 20%, tunataka tu attain 0%. Edible oil tunataka tupunguze import from 60% to 30%. Wheat tunataka tu attain 50%. Na fertilizer tunataka tu attain 0. Tunataka to increase irrigated area to 8.5 million hectare, to attain growth rate ya 10%, increase our export value from average ya 1.2 ya mwaka jana, mwaka huu thanks to naenda $1.3 billion to 5 billion, na ku reduce post-harvest loss to 5%. Sasa hizi ni trend ambazo ni crop subsector inapokuwa vis-a-vis the agricultural sector. Sasa, where is the opportunity? Why are you calling to invest in agro? Moja, sasa hivi population yetu ni milioni 62. Tunaenda milioni 80. Hawa watu wote wanahitaji kula. 2022 our production our food demand was 13 million metric tons. Our demand 2030 tuna project itafika 20 million metric tons. Kwa hiyo hii table inatuonyesha what do we need to attain. Tunataka fertilizer uptake ya mkulima iongezeke kutoka 19 kg tufike
export yetu ya value added crops, mazao, ilikuwa ni 10%. It was very minimal. Tunataka at least 50% of the total portfolio ya agricultural export iwe ni value added crops. Import ya sugar tunataka iwe 0, edible oil isizidi 30%, na fertilizer na wheat to 50% wheat, fertilizer iwe 0. Tunataka to reduce post harvest by 5% na tuweze ku reduce our poverty by 50%. To attain food security 150%. But all this need private sector participation. Sasa potential value chain for trade and investment, moja kama nilivyosema ni wheat, 2 ni edible oil, na thanks to the smallholder farmers. Mwaka huu tumezalisha mbegu za alizeti. Mwaka jana tulikuwa na production ya 480,000 metric tons. Mwaka huu our production imeenda 1.1 million metric tons ya mbegu za alizeti. Kwa hiyo industries ambazo zilikuwa zinasema kwamba hakuna raw material zimekuwa exhausted kiasi kwamba wakulima wanakosa market. So there is a huge potential. Nataka niongelee sunflower. Na nimeona TIC wametangaza lile eneo la pale Morogoro. Na nataka niwaconvince local ombe. Na area ya kuwashauri ambayo na washauri kuinvest ni edible oil. Lile si tumeshafanyia study, inafaa kuzalisha alizeti. Na our direction as a Ministry of Agriculture is tuko tayari turuhusu watu wazalishe sunflower for export. Sisi hata tukiimport palm oil, there is no problem. Because the sunflower is a premium oil kwenye soko la dunia. You get more value when you export than when you sell it locally. Kwa hiyo we encourage people to invest in sunflower. Na najua wengi wenu mtawaza pale Morogoro kwenye lile eneo la Mkulazi watu waombe sukari. Na nataka niwashauri for the next 10-20 years don't invest in sugar. Narudia. Why? Expansion inayofanyika Kagera, expansion inayofanyika Kilombero, expansion inayofanyika Mtibwa, expansion inayofanyika Bagamoyo, expansion inayofanyika Kigoma, expansion inayofanyika TPC. Very soon tutafika over 1 million metric tons za sukari katika nchi. Sasa na hawa tumewashauri wa expand vertical, waende kwenye sugar for industries. Sasa mkienda Mkulazi pale mkataka mkalime sukari, na tukianza ku export mkae mkijua we will be competing na South Africa, SADC, we will have a stiff competition. Sasa hivi sugar is protected, lakini in the near future haitakuwa protected. Sasa tutakuwa tumefika kwenye optimal level, local demand tumemeet na tutakuwa tuna surplus. So for any venture for the next 10 years, 15 years, I don't see a new investment in sugar will be a better place for your $1. Na mimi nakuwa honest kweli. Put your money on edible oil. Put your money on wheat. Kwa sababu bado there is a huge potential even locally. Sasa another area ambayo tunajaribu kuomba investment ni kwenye horticulture. Especially kwenye agro. Currently, thanks for the support of private sector na ni acknowledge effort iliyofanywa na Tanzania Horticulture Association. Leo hii Tanzania we are the third largest producer of agro in Africa. But you know what is our problem? How much of 190 to 200,000 metric tons inaenda nje? Maximum of 30,000. I think at 40,000. Why? Because there is a huge post-harvest loss.
ajili ya processing. Yupo hapa binti anaitwa Adija. She has started a journey, a very big investment in Iringa, and the government is supporting her. Na nawashukuru USAID. Tulikutana na USAID wakapresent investment wanazotaka, nikawaambia sikilizeni. Mr. Kileva za kongamano. Mpeni hela huyu dada. Amekuwa na export sana hapo. Aufunge kiwanda kwa ajili ya process hapo fruit na kwenda kufanya. Wamempatia pesa. Ndio. Ya fruit processing kwenda refinery, because the refined apple oil ni premium crop. Ni premium. Kwa nini huwa tunda mezani, lakini zinafaa kuwa crushed kwa ajili ya kutengeneza mafuta. Na mimi nawapromise, nasikiaga promotions za non-government organization, hapo inafaa kwa nini, kwa beauty na nini, acheni na beauty. Another area about encouraging investment is fertilizer. And our objective is to substitute imports. Sasa hivi tumeanza a comprehensive support ya serikali kwa ajili ya kupima afya ya udongo. Na very soon mtasikia tunapiga marufuku matumizi ya DAP kwenye nchi. Very soon. Why? Because haiwezekani tuendelee kuwapa wakulima a generic. Yaani unapanda DAP ya kupandia kuanzia hapo Chalinze mpaka Kagera. Haiwezekani. Kwa tunaanza kupima afya ya udongo, kudefine maps. Sasa one of the area ambayo inahitaji uwekezaji ni fertilizer. Kwa sababu sasa hivi data ya mwaka 2021-22 ndio tulikuwa tunazalisha 2043, sasa hivi tunakwenda kwenye 100,000 metric tons. We have two major investors sasa hivi. Moja ni Minjingu. Tunamvumilia sana Minjingu yumo. Yes. Tunamvumilia sana Minjingu with the problems zilizopo, tunahangaika naye because he is our own. Mmeelewa lakini? We need him to reach that standard tunayotaka. Then the government has to be there. Na mtu mwingine ni yule wa Dodoma. Sijui kama yupo. Yes, yeah, yule pale. Intracom. These are two investors we have. Tunataka hawa watu, na sasa hivi tumeanza pilot ya kupima formulation ya mbolea ya chai ambayo itazalishwa ndani. Nimekuona akatena. Soon tutapiga marufuku matumizi ya NPK tunazo import kutoka nje kwa ajili ya chai. Tutatumia mbolea ya ndani. Tuko hatua za mwisho. Why? Because the formulation is there, we can attain that quality inayotakiwa, na watakao supply ni local producers. Sasa this is an area ambayo tunahitaji a lot of investment kwenye fertilizer, line for agriculture, matumizi ya chokaa kwenye kilimo, kwa sababu sasa matumizi ya chokaa kwenye kilimo. Another area ni seed, ambayo tunahitaji kupunguza import ya seed. Another area ni pesticides. Sasa nataka niwapeni pesticides na muone kwamba how problematic we are. Ni hivi, korosho peke yake ni karibu 280 billion shilling tuna import. Tumeimport input kwa ajili ya tumbaku dola milioni 120. Tuna import input kwa ajili ya pamba bilioni 90. Na mnajua ni nini? Wanaofanya research ni wa Tanzania, kumwangalia mdudu, kutengeneza formulation ya kiwatilifu gani kinaweza kumuua yule mdudu, alafu ile formulation tunaipeleka India, China, wanaenda kufanya blending, wanakuletea. So what we want is, kama watawekeza watu viwanda ndani vya blending, na mimi namshukuru yuko dada Dr. Nova. Kesho tunaenda kuzindua kiwanda chake Moshi. Na serikali itanunua dawa zake. Because
The research is done by us, the formulation is done by us, halafu tunaipeleka wapi? China. China wanaenda kufanya nini? Wana mix blending. So yeyote atakayewekeza blending facility kwenye pesticide ndani ya nchi, tutampa a concession ambayo for a specific period of time, ili hatuto import hicho kiwatilifu, tutakinunua moja kwa moja kutoka kwake. Watafanya blending ndani. So this is area we want to put more effort. Another new irrigation. The government is intending to reach 8.5 million hectares. Tumeanza mwaka jana na mwaka huu. Na tunatumia local contractors. Class 1. Tunataka local why? Sisi sasa hivi kwa contractors kwenye miradi ambayo tumeianza nayo zaidi ya 40, 97% ni locals. We decided to restrict and reduce the foreign companies zinazotoka nje ku take over kazi za ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji. Another area is mechanization. Tuna import a lot of tractors. Thanks to Angelina, thanks to Angelina and thanks to wanaitwaje wale wengine na nani? John Deere. Yes. Tumeongea nao na tumewapa assured business. As a government we will be buying 1,000 pieces every year. Waweke facility ndani ya kufanya nini? Assembly ya viwanda vya tractors. Na tunawapa ardhi. Huyu Mahindra tayari anafanya pale, tutazindua mwanzoni mwa mwaka huu pale Kibaha. Agricom tutazindua pale Dodoma. And we give them land. Tunawashua market, tunawashua upatikanaji wa ardhi ambao tunawapa lease agreement ya miaka 60 kwa ajili ya wao kuwekeza. Na kwa sababu there is no way we can increase productivity if we will not embrace the mechanization. Na serikali tume-establish mechanization centers ambazo mwaka kesho kutwa tukimaliza ruzuku ya mbolea tunaenda kwenye ruzuku ya kusupport mechanization cost. Na tutaka private sector waanzishe hizo mechanization centers. Sisi tutaingia nao makubaliano. Wewe nunua tractor, nunua combine harvester, nunua equipment zote, kakae Mbarali. Tutakwambia kwamba badala ya kumchaji mkulima eka moja shilingi 60,000, sisi tutakupa 10,000. Mchaji 50,000. Ili tuweze ku-increase the number ya nani. Another area is post-harvest loss. Tunataka to reduce the post-harvest loss. Sasa, mfano, intention ya serikali ni kununua chakula metric tons 300,000. Our storage capacity is only 500,000 metric tons. Miundombinu tulionayo. Tulitangaza hivi karibuni kazi. Tunataka private sector ndio wajenge maghala. Sisi tutaingia nao makubaliano. National Food Reserve Agency itaingia nayo makubaliano kwenye cereals kwa ajili ya kuhifadhi, na serikali itawapa mikataba ya muda mrefu kwa ajili ya kujenga silos na warehouses. Sisi tutakuwa wateja wao, because I don't need kwenda kwa Mwigulu kumuomba hela ya kujenga ghala au silo kwa bilioni 5 wakati someone can get that na financial institution can support, kwa sababu there is an assured business from the government. Kwa hiyo tumeamua ku take that route, na sasa hivi tunafanya feasibility study. Tutatangaza maeneo ambayo tunataka sekta binafsi tujengee maghala ambayo sisi serikali tutakuwa wateja. Lakini we want to reduce post-harvest loss ya horticulture. Serikali imeanza hapo 500 meter away from port. Tuna eneo la Wizara ya Kilimo, tuna eneo pale dry port Kwala. Tunachokitaka ni mwekezaji aje aweke facility ya nini? Ya cold chain facility, ili to restrict matumizi ya port za nchi za jirani. Watu wanaenda nchi ya jirani because at the Dar es Salaam port there is no facility to handle perishables. Kwa hiyo tunataka sekta binafsi iweke, and then sisi tutaweka policy ya kusupport huyo mtu aweze kupata biashara. Tumeanza mnada wa chai thanks to the private sector na thanks to the companies za local, na niliwaambia wenye viwanda lazima tupitishe chai Dar es Salaam na mnada utakuwa Dar. Lazima. Because
na imetuchukua 2 years. Naomba nimshukuru CEO wangu wa T-Board. I don't know kama you. Yes, that lady. It took us 2 years to attain that. A lot of difficulties. Na niwapeni, why did we start it? Tulienda DMCC Dubai. Siku ya Alhamisi nimeingia pale nimetwanga kanzu, kwa hiyo wale jamaa wa DMCC wakajua labda huyu Mwarabu. Niko na delegation, tukaanza kupita, nikapelekwa kwenye Tea Center. Jamaa aliyomo mule ni wa KTDA, Kenya Tea Development Authority. Ndio yumo ndani. Alafu kanipangia chai zote za EAC. Kaniambia, you know, Rwanda tea, anaeleza quality zake. Kaeleza hadi ya Tanzania. Alipofika Tanzania, yule jamaa akakumbuka kwamba hakunitambulisha. Akasema, by the way, this is a Minister of Agriculture from Tanzania. Jamaa akashtuka. Nikamwambia, no, we are both EAC. Nieleze tea ya Tanzania na sifa gani? Wakasema, tunafanya blending na chai ya Tanzania because of one quality. Color strength. Ndio inayotusababishia chai zingine ziweze kuuzwa. Kwa hiyo nikamwambia, kwa hiyo selling proposition ya Tanzanian tea ni nini? Akasema color. Nikamwambia, thank you sir. Hamna shida, tuendelea kuuza mnada wa Mombasa. Akasema, tunarudi nyumbani, tunaanzisha mnada. Kama chai yetu ina ubora mdogo, tutajulia kwenye mnada wetu, sio kuambiwa na mnada wa mtu. Tutahangaikia from our own auction. Thanks to Bravo, tunaifanya hii na private sector. Tuliwaomba Bravo, tumeingia nao makubaliano, wametoa warehouses, wameinvest a lot kuya develop hayo warehouse, na mnada umeanza sasa hizi ni kama wiki 2-3. Kama tutakuwa na problem, tutaresolve mnadani. Lakini chai yote lazima iuzwe kwenye mnada, whether it is direct or by auction. Tunahitaji packaging material. This is a huge and bigger area ambayo tunatatizo kwenye agricultural sector. Packaging ya cereals na non-cereal products. It's an area whereby we need to import millions of dollars to import duty bags kwenye nchi. Tuna import over 8.5 million boxes for fruits and vegetables. Kwa hiyo, this is an area whereby tunadhani kwamba there is a huge opportunity. Endelee. Cashew nut. Tunahitaji tuende kwenye value addition ya cashew nut. Serikali tumeanzisha eneo linaitwa Maranje, liko Mtwara. Tumechukua ekari 1340, tumelipa fidia, tunasafisha, tunapeleka umeme, tunapeleka maji, tunapeleka all the necessary infrastructure. We want by 2026 to restrict export ya raw cashew. Kwa sababu na tunapozungumzia value addition ya cashew nut, tunazungumzia not only nuts, lakini hata process the entire value ya cashew nut, including maganda kwa ajili ya kupata mafuta yanayotokana, and that is the direction. Sasa sisi intention yetu tunahitaji private sector to come in, and it will be our intention kuona local wanakuja. Tunaenda kwenye cotton. Cotton sasa hivi tunazalisha lint, tuko kwenye primary, we don't have problem kwenye ginning. Hatuna shida kabisa kwenye ginning. Our production ya cotton imeongezeka kutoka miaka miwili iliyopita tulikuwa 120,000 metric tons. Mwaka huu tumefika 280,000. Na serikali inatoa subsidies na mbegu na nini kwa wakulima. Sasa mwaka kesho tunaanza kuandaa industrial park ya cotton, ambayo tutaanza kuprocess nyuzi na all other products zinazotokana na cotton. Na kwenye hiyo industrial park, kama Wizara ya Kilimo, kama tulivyofanya kwenye chai, private sector halipi gharama, tunalipa sisi wizara. You come to the auction, do everything, you don't pay anything. Tutakapoenda kwenye hizi industrial park, tuta reduce price, we will provide an incentive on electricity and water cost. Na hii itabebwa na budget ya Wizara ya Kilimo tutakapoanza kwa kipindi cha miaka 3-5. Because that's the way to go. Lazima to reduce the cost of production ili kufanya viwanda hivi viwe competitive. Eneo jingine tunalolitazama ni palm oil, na hili halitazami kwa short term, tunalitazama for long term.
na tumesha identify maeneo kwa ajili ya uwekezaji wa PAM. Yapo Kigoma, yapo Katavi. Thanks to kampuni ya Bahresa imeonyesha interest sasa hivi, na nadhani wiki hii wanaenda Katavi kwa ajili ya kuangalia hilo eneo, na tumewaambia ile eneo tutawapa, kwa sababu aliyeliomba ni kampuni ya Kenya. Tumeiambia ile kampuni ya Kenya waendeleze Ngano Limited ya ardhi tuliyowapa, waendeleze ardhi tuliyowapa Kasulu. We don't give them additional land, kwa sababu is enough. They have enough land, they have to produce kwanza, hizo ziwe optimal, wasiende kuacquire land kwa ajili ya speculation. Kwa hiyo tunamsupport Bahresa for that. So we did an ecological survey, kwamba sasa hivi ukija Wizara ya Kilimo tutakwambia unaenda wapi, unataka ukalimi nini, kwa sababu tumeshaziangalia ekolojia na maeneo yanayofaa kwa ajili ya kilimo. Tuna 44 million hectares zinazofaa kwa kilimo, tunachotumia only ni 15 million hectares. Tuna 29 million hectares za irrigation, tunayotumia ni 0.8 sasa hivi. Kwa hiyo we have good policies, we believe, na hizi agricultural growth corridor tunazozitumia tumezidefine hivi kwa sababu kumekuwepo na political decision. Unalima korosho kutoka Mtwara mpaka Bukoba, tunataka kuilima avocado all over the country. It cannot pay, kwa sababu the bigger problem kwenye agricultural sector is the logistic cost. When the logistic cost becomes higher, you don't make money. Siku ya mwisho wa kulima watakuwa wanalia tu. Mheshimiwa Rais alienda Kiagera, Biharamulo, akasimama mtu anaomba dawa za ruzuku za korosho. Ikabidi tusafirishe dawa kutoka Mtwara tukaipeleka Biharamulo. Tukamkuta ana shamba la eka 10. Tukajiuliza huyu akivuna atauzia wapi korosho yake? Akiisema hii export, maana yake ataisafirisha kutoka Biharamulo kuileta Dar es Salaam port. Mnunuzi anayenunua korosho ya Biharamulo na mnunuzi anayenunua korosho ya hapa Mkuranga, wa Mkuranga mkulima atapata good price because of the logistic cost kuliko yule aliyoko wapi? Biharamulo. Kwa hiyo hizi ekolojia tunataka tuzimaintain na ziwe na kila eneo na competitive edge yake, ambayo ndio crop itakuwa inazalishwa katika hilo eneo. Tuna increase public investment kwenye infrastructure na kufanya a lot of reforms. I thank Minister of Investment, I thank Minister of Finance. Kumekuwa na open door policy kati ya Wizara ya Kilimo na wizara hizi mbili kwa ajili ya reforms tunazozifanya na kwenda kuwaomba mabadiliko ya sera za kikodi. This is very encouraging kwa sisi tulioko kwenye uzalishaji. Tuendelee. So this is a picture ya land yetu ya kilimo. Tuendelee. Inshaeleza 72% are smallholder farmers, na tunataka to increase productivity kwa sababu if you increase their productivity our 2.5 acres, it's very easy to graduate them. Lakini kama kwa wanazalisha gunia 5, it's just wastage of effort and time. Na ndio maana serikali sasa hivi kudili na hawa, we have launched a campaign ya boreholes ya 67,500 boreholes kwa smallholder farmer. Tunamchimbia kisima, tunampa irrigation kit ya eka 2.5. Na hii program itatugharimu $1.8 billion. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Na mimi nikisikiaga Rais anaenda nje na shangilia kama waziri wa kilimo. Why? Nataka niwaambieni, kwa hela wanazokusanya TRA peke yake, we cannot turn around the agro sector. Ndio ukweli. Tunahitaji $1.8 billion kwa ajili ya visima 60,000 na ngapi? Na sasa mama karuka hapa kama alivyosemaga Sugu, kapiga mkanda kwenye jet kaenda Senegal kwenye compound, karudi kaenda WEF, karudi tunaenda COP, out of 1.8 billion ambayo tunataka kuitumia kwa 7 years, ambayo kwa mwaka ni wastani wa dola milioni 200 hivi, 200 na kidogo. Sasa hivi tayari tumefanikisha upatikanaji wa dola milioni 610 kwa ajili ya kwenda kufanya program ya wakulima wadogo ya kuachimbia visima.
hii hela hawezi kutoa Mwigulu, tutagombana naye bure. It needs additional effort kwa ajili ya kupatikana resources. Mwigulu anatusaidia tu pale ni mama akisha conclude deal, Mwigulu ana sign. Na sasa hivi tunaongea na Majid, yeye ndio approved agent wa GCF. Ana dola milioni 200. Ana dola milioni 200 za climate fund. Tumeshaanza majadiliano nayo. Na nataka niwaambie, this government is very serious on agro. For the first time, by next year, wakulima wote wanaotumia mbolea nchi hii watapata insurance. Wote watapata insurance. Na niwaambie hela insurance naitoa wapi? Very easy. Anazo Majid pale hela za GCF 50%. Ndio tuko kwenye discussion. Asipotoa mimi naandika barua kwa GCF. Naambia this money is not helping our climate here. La pili, si tunanunua mbolea. Kuna hela kidogo pale za tozo za serikali na nini tutazichukua hapo. Tutaziweka kwenye mfuko. All farmers watakaotumia mbolea. Na subsidy scheme yetu ina cover smallholder farmers and large scale farmers. Na mimi nataka niwaombe large scale farmers mlioko, don't buy a fertilizer without a QR code. Usinunue mbolea ambayo haina QR code. Na usinunue mfuko wa mbolea wowote ambao haujaandikwa neno ruzuku. Because wao watatuchaji tuwalipe zitakapokuwa zimeingia bandarini. Sasa kama hauna QR code, maana yake hatuwezi kutrace. Na nimewaambia makampuni yote ya mbolea makubwa, na sasa hivi nampeleka kwenye disciplinary action OCP, kwa sababu nimekamata mbolea zake hazijaandikwa mifuko ruzuku na wameuza bila QR code, because that is stealing from the public fund. We are paying them. Mwaka jana mpaka mwisho wa mwaka tumetumia mbolea over 300 billion shilling. Tumewalipa bilioni 200 karibu na 40 mpaka sasa. So let's respect the system. Kwa hiyo tuta launch insurance very soon na tunaanza uchimbaji wa visima. So hizi interventions zilizofanyika ukiangalia just for 1 year, na nataka niwaambie mwaka huu tumezalisha chakula over So you can see the exports ya mazao. Sasa angalia kitu ambacho ni very unique. Ukichukua the total exports, the fastest growing export subsector ni fruits. This is the fastest. Fruits, you're the fastest export. Lakini baadaye ukichukua the entire portfolio, unakuta the leading exports ni mazao ya chakula. Maybe dynamics will change this year. Kwa sababu mwaka huu our production ya tobacco imeongezeka kutoka 60,000 metric tons to 120,000 metric tons. Na mwaka kesho tutafika 200,000 metric tons. Nilikuwa nawaambia commercial banks. One off-taker ananunua tobacco tani 100,000. Atahitaji fedha
component ya watu wanaonunua. Kwa hiyo ukiangalia legumes behavior yake ilivyo na cereals na oil crops, tumeanza kuruhusu watu wanao export crude oil ya alizeti, kwa sababu this is business jamani. Kama nauza alizeti kwa $100, nina import palm kwa $60, nitakuwa kichaa kumzuia mtu asiuze hiyo alizeti kwa $100. Let them export the sunflower and we will import the palm oil. There's no problem because issue is balance of payments. Kwa hiyo this is our export of traditional crops. We launched the BBT program na naomba nitumie mkutano huu watu wengi wamekuwa kiboti kusoma. BBT ina 2 levels. Ina youth ambao tunawapeleka kwenye block farm, lakini vile vile ina program ya smallholder farm ambayo nimeiongelea hii ya boreholes na nini, ambao tunatumia $1.8 billion kuanzia sasa. We want to encourage the smallholder farmers to improve productivity. Kwa hiyo tunawaweka, so BBT is building a better tomorrow. Hauwezi kubuild a better tomorrow kwa usemi. Ina approach 50. Kwa hiyo soon na mimi nitaingia katika wazee wa ushauri. So we need the 20s, the 25 years old, the 30 years old who produce. Lakini BBT also tuna line ya finance. Commercial banks hizo wanatoa 9%, tunaitumia additive kuwapa wakulima wadogo on the production at the rate of 4%. Na mara nyingi tunawasupport equipment na support ya vifaa. Na sisitiza, let us be formal. Kwenye any level, either the production or aggregation or trading, be formal. Ukiformalize, itatusaidia sana kuangalia how the government can help you. Yapo matatizo. Unanunua mahindi Sumbawanga au mchele Katavi, unataka kuupeleka Uganda. Mageti. Kwa hiyo tunapambana na mageti. Mtu akilipa ushuru 1 point asisumbuliwe mpaka atakapofika. Kwa sababu kama traders na watu wetu ndio laki wetu. So we encouraging youth na tunaanzisha incubation center 13. Tumeanza enrollment sasa hivi na tuna provide soft loans kwa baadhi ya wakulima wadogo. Kwa hiyo BBT has started na nataka niwaombe corporates. Kwenye program ya visima na CSR. Wewe njoo niambie tuseme mwaka huu kwenye CSR yangu nataka nichimbe visima 5 kwa wakulima. Mimi nitakupa wakulima vijiji. Kamchimbie huyu, kamchimbie huyu, kamchimbie huyu. You don't need to come and give us the money. Even the development partners, vitu tulichowaambia kwenye networks. So this is the ratios of food sufficiency. Government is investing in the modern technology. Sasa tunaanza kuinvest kwenye pilot system kwenye mashamba ya uzalishaji wa mbegu. Na by next year mtaona mashamba mengi sana ya serikali ambayo yana modern technology hasa kwenye senior application na research. Tunatumia pilot kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uzalishaji wa mbegu sasa tunaenda kuzalisha mwaka mzima. Historically nchi yetu mbegu ilikuwa inazalishwa wakati mkulima yuko shambani. Yaani mzalisha mbegu naye anaenda shambani kuzalisha mbegu. Na mkulima naye anahitaji mbegu dukani. Kwa hiyo imekuwa ni issue. Kwa hiyo we are investing on the tissue culture labs kwa ajili ya multiplication na tunatumia our own seed kwa ajili ya kufanya research and development. Hatutoenda GMO ila tutaanzisha kitu kinaitwa bioscience lab kwenye nchi yetu. Kwa sababu huwezi kukataa shetani usiyemjua. We don't know when the GMO will be unavoidable. Sasa kama tutafika huko basi hiyo mbegu iwe ni ya kwetu tuliyodevelop wenyewe. Tumeanza sasa hivi kudevelop lab kwa ajili ya bioscience. Kwa hiyo hizi ni fertilizer utilization increase. Ukiangalia global average kwa kilo inatakiwa kilo 137. Tanzania tuko kilo 16. So we want to improve that at least tufike kilo 50 kwa wakulima wetu. So we call our own to invest in agro sector where we consider greenhouse and ecosystem. Tunataka nini uwe players. Hatusemi kwamba sisi ni malaika. But we want you guys to be part of this. We believe
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeziona fursa. Have we seen the opportunities? Let's give another big round of applause if we've seen the opportunities. Nashukuru sana. Nimkaribisha sasa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, ili tuanze sasa kupata commitments kutoka mipango na uwekezaji. Akiwa anakuja, na baada ya hapo tutapata pia kusikia commitment kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Fedha, na baada ya kupata commitment kutoka Waziri wa Fedha tutawasikia wasilisho kutoka BOT, alafu tutaanza sasa majadiliano. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, karibu. Habari za asubuhi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya presentation hiyo, nadhani hayo ndio maelezo ya serikali, na mimi kama waziri mwenye dhamana ya uwekezaji na mipango, nadhani nitaongea kwa machache sana. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa BASHE, kwa kuandaa mkutano huu muhimu sana tukishughulikia swala la uwekezaji katika sekta ya kilimo. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba kwa uwepo wake hapa, kwa sababu mwisho wa siku mambo haya yanahitaji kupatiwa fedha. Sasa ili Waziri wa Fedha atoe fedha, naweza katoa fedha kwa kupeleka makaratasi, lakini uwepo wake hapa maana yake anapopeleka proposal anaweza kuappreciate vizuri zaidi. Kwa hivyo tunamshukuru sana kwa uwepo wake hapa. Lakini mshukuru sana Mheshimiwa BASHE kwa wasilisho lake. It is very rare for a minister to have such a wide-ranging and very deep presentation. Kwa hivyo hiyo inaonyesha ni kwa kiwango gani sio tu kwamba anaielewa sekta yake, lakini he has the passion for what he is doing. I think that is very important. Na mambo hayo ukitaka kuyafanya vizuri uwe na passion nayo. Bila kuwa na passion kidogo na kwa changamoto. Watakuletea presentation ya wataalamu wetu hapa, but you can see that presentation is not just he did not just present, he actually offered it, and I think that is a critical. Kwa hiyo nashukuru sana. Jambo la tatu, na nimeshaeleza vizuri kuhusu hali ya uwekezaji, niseme tu kwamba investment trend ambayo tunakwenda nayo kwa ujumla wake, na vijana wetu wa TNC wamekuwa wakitoa update na wote mnazijua, the trend is very much upward, which is very good. FDIs pia zinaongezeka na miradi ya ndani pia inaongezeka. I think ile kwata ya mwisho watu wa TNC wanaonyesha kwamba kwa ujumla wake wa Tanzania pia wanazidi kuchangamkia fursa. Although we think this is going to continue. Our attention now is actually to be able to not just promote investment, but also promote and attract quality investment. I think that is critical. Issue of quality investment is very, very important. Lakini pia understanding kwamba hakuna nchi yote ambayo imeendeleza watu kutoka nje. Our focus is really to be able to promote and push local investors. Hili ni muhimu sana, ndio maana mkutano huu unakuwa na umuhimu wa kipekee. Hilo ni jambo la tatu ambalo nataka niseme. Na katika miradi ya uwekezaji, kilimo kinachukua nafasi kubwa. Nadhani kwa sasa kwa kota takwimu tunazo, for many years sekta ya kilimo ndio ilikuwa inaongoza sana kwenye kuvutia wawekezaji, lakini of recent
which is very good news also. The manufacturing sector is taking a very big position, lakini ndani ya manufacturing value addition kubwa inatokana na raw materials za kilimo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo nashukuru na kwenda vizuri. Jambo la nne ambalo tulimaliza nalo, ameeleza vizuri issues kwenye investment kwenye kilimo. Of course, issue number one is ardhi, regarding availability, swala la migogoro, swala la urasimu wa kupatikana kwa ardhi. Hayo mambo ambayo tunashughulikia nayo na mwelekeo wa serikali ni kwamba tunataka tupime ardhi kwa ajili ya uwekezaji. We want to demarcate land for investment so that when investors come, we have land available for that. Instead of now, you really have to struggle. Kutoka upate ardhi ya kijiji, tuibadilishe iwe ya jumla, ndio isajiliwe na TIC, upewe derivative right kama ni kutoka nje. So that is, we want to simplify the process in this one. And we have agreed with our colleagues from the Ministry of Land to ensure that we create investment land bank that is going to be available for investment in different areas. I think that is something that we are going to be working on. And the second one, I think, also so informality, there is a lot of informality in the agricultural sector. And this is a problem because, well, they cannot access facilities, including financing, but even more importantly, we are not able to tap them into the main economic mainstream. So that is an area that we are working on. The third one, which is an issue, is the business and investment environment. The climate, I think, is critical. That we keep on working. The last point that I want to spend a little bit of time coupling with what my colleagues said a few minutes ago is for the present and prospective investors to understand which direction are we taking in terms of economic growth and development. I think that is important. Because at the end of the day, whatever you do, you'll be contributing to the main goal. Lazima tuelewe lengo kuu ni nini. Ameshasema vizuri. We want the economic growth story for this country over the past 20 years, we know. Tumekuwa kikua vizuri sana 6%. Inflation rate has always been single digit, I think with the exception of only 2 years, 2018 and 2019, ambapo ilikuwa double digit kwa sababu ya wakati wa mambo ya kiuchumi kidunia. Otherwise, all the necessary microeconomic fundamentals, they are within the acceptable range. The problem, they have been two, mainly. One is that you see an economic growth which is not generating employment at a respectable rate. And that is a problem because kama uzalisha ajira, hakuna namna unaweza kuzungumzia kupunguza umaskini. Umaskini unapunguza kwa kuzalisha ajira. Poverty reduction equals employment generation. Kwa hiyo hii lazima kwa hivyo we are paying very close attention when we bring investment here. This is why TIC will always raise data in terms of how many employment opportunities we're going to generate from investment. To us, that is consideration number one. Kwa sababu ukishajalisha ajira maana kuna punguza maskini wao. People will have access to income. If people have access to income, the punguza maskini wenyewe huko. Kwa hiyo ni issue kubwa sana ambayo tunaiangalia, and going forward that is going to be the attention, even with the vision 2050 plus that we are trying to develop. Issue of employment is going to be at the center stage. So that is number one. Two, we see quite a respectable increase in terms of export from less than $1 billion USD
20 years ago to close to $6 billion USD presently in terms of export. Kwa hivyo, that is quite a reasonable increase. But the problem is that export has mainly been dominated by two things. One, export of non-value added items, raw materials. And in my reading of various literature, I do not recall a country that seriously developed by exporting raw stuff. So the problem number moja kubwa sana ambayo inatufundisha kutokana na miaka 20 iliyopita kwamba mnaona kabisa mauzo nje ya nchi yanaongezeka, lakini mnauza nini ni tatizo kubwa. Lakini ya pili katika hilo ni kwamba mauzo yanatoka kwenye nini? Mauzo yetu miaka 20 iliyopita tuliuza sana mazao. Kuna kipindi nchi ya 50% ya mauzo yote ilikuwa ni kule zao moja la mkongo ndio iliconstitute mazao kwenye export value. Lakini 20 years later, as we speak, karibu 40% ya mauzo yetu ni madini, especially dhahabu. Good news, but bad news at the same time. Why? Because hiyo dhahabu tunauza miaka 50 iliyopita, tunauza dhahabu kama ilivyo, kwenda kuchimba kutoka kwenye migodi, inakwenda kusafishwa na kwa process nje ya nchi. It is bad news because you are exporting jobs, you are exporting money. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumejifunza katika miaka hii 20 ya maendeleo chumi yetu. Na going forward, tunataka kubadilisha hiyo scenario. Sasa hivi, green energy sector, duniani, they need 34 what they call critical minerals, depending where you are. In some way they call critical raw materials, but anyway, these the critical precious minerals which are needed for the green energy sector, the green industrialization. Out of 34 confirmed, we have 10 in Tanzania. Sasa itakuwa ni nchi ya ajabu tukiusa utaratibu uliotumika miaka 50 iliyopita, tukasafirisha madini yetu yakatengeneza betri ile ya nchi.